वेलकम टू आर प्रमिला यूपीएससी ऑफिस पाथ आज डिस्कसन करवा 30 जुलाई 2026 करेन्ट अफेयर उपरे हूँ आम जमी विभिन्न प्रकार प्रेरणादायी ताक उपरे आम आलोचना करवा ना हूँ देखो आम 21 दिन जो चैलेंज को पालुचे ताल हूँ निश्चिंत रूपे सक्सेस पाइबा। प्रथमतः हूँ ठीक समय शोवा ठीक समय उठा तापाई केते नंबर देवे ना हूँ 1 नंबर बुझेगा ना तापाई केते नंबर ना 1 नंबर उठा मतलब कौन कौन करवा ना हूँ पानी पीवा तापाई केते नंबर ना हूँ 1 नंबर आपण आपण दिन योजना प्रस्तुत करवा तापाई 1 नंबर तापर हूँ व्यायाम करवा 10 ରୁ 15 मिनिट पर्यंत बुझेगा ना तापाई हूँ 1 नंबर वीडियो को लाइक और शेयर करवा तापाई 1 नंबर 5 नंबर को केते नंबर रखिले निश्चिंत रूपे जनइबे देखो ना हूँ अपना देखु परिश्रम करूँ सफलता निश्चित बुझेगा ना नहीं ताले हूँ कौन हम ना हूँ वोमेन इज द चैंपियन ऑफ द वोमेन रिलेटेड हूँ कोटेशन आसो एसे कौन लिखिपार ना हूँ वोमेन इज द कंपेनियन ऑफ मैन गिफ्टेड विथ इक्वल मेंटल कैपेबिलिटी बाय महात्मा गांधी लाइफ इज नॉट कंपटीशन बिटवीन मैन एंड वोमेन इट इज ए कोलैबोरेशन बाय डेविड हियर्ट तापर हूँ कौन हम ना ह्यूमन रिलेटेड हूँ आई आई ह्यूमन रिलेटेड राइट हूँ human rights are women's right humans are women's rights women's right are human's right by Hillary Clinton women related quotation एगुड़ा हूँ ना हूँ आम एग्जाम्पल हूँ बहुत मन रखिए ताको आम जो लिखा अधिक निश्चिंत रूप से मार्क पाइबा बुझेगा ना नहीं ताले हूँ वोमेन रिलेटेड कोटेशन ताले हूँ आपको जो लिखा ना हूँ विभिन्न प्रकार हूँ निश्चिंत रूप सक्सेस पाइबा बुझेगा ना तेणुकिना कौन कह ना हूँ नेक्स्ट देखो करेन्ट अफेयर विषय पढ़ा हूँ सुप्रीम कोर्ट on student protest and police access. The Supreme Court of India has indicated that may constitute high-powered, dependable investigation team to probe allegations of police exercise during recent student protests in Delhi and several states. The court ordered the immediate release of minors arrested during the protest and restrained the police from taking coercive action against peaceful student protest without criminal accident. तापर देखा करेन्ट अफेयर कौन है माने स्टूडेंट प्रोटेस्ट erupted over issues such as unemployment, examination irregularity and paper leak. लाठीचार्ज पेपर गन टीयर्स गैस अरेस्ट तापर देखा नेक्स्ट हूँ देखो इश्यू इनवॉल्व कौन इश्यू इनवॉल्व रही राइट टू पीस प्रोटेस्ट बुझे पुलिस अकाउंटेबिलिटी पुलिस मोर मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर व्हाइल रेस्पेक्टिंग ह्यूमन राइट यूजिंग ओनली प्रोपोर्शनेट फोर्स प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन minor involved protection must be treated accordance with juvenile justice care and protection of children act 2015 rule of law independent investigate strengthen public confidence in democratic institutions and ensure abuse of power not unpunished तापर आसी होची स्टैटिक पार्ट बुझेला ना राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 1 ए बुझेला ना राइट टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म होची आर्टिकल 1 बी राइट टू फॉर्म एसोसिएशन ना होची आर्टिकल 19 1 सी और राइट आर्टिकल 2 19 2 आर्टिकल 19 3 परमिट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन याको केमती मन रखछि ना एस आई एस पी एस ला एस पी एस ना होची डी एम एस एस पी एस डी एम एस रे होची सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी तापर होची पी रे होची पब्लिक ऑर्डर एस रे होची सिक्योरिटी ऑफ स्टेट डी रे होची डिसेंट एम रे होची मोरालिटी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट state action 21 equality before law equal protection law 13 right to constitutional remedy 32 supreme court को तापर होची देखिया होची भारतीय न्याय संहिता होची भारतीय नागरिक न्याय संहिता प्रोवाइड पावर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर बुझलन टी एन एस एस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 रे पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करबा पई पावर बुझलन जे जे ए 2015 ताले होची juvenile justice care and protection of children act 2015 protect children in conflict with law
focus on rehabilitation and child protection of Human Rights Act 1919 enable the national and state human rights commission to inquiry into human rights violence। ତାପରେ ଆସିବ ଦେଖିଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି। ରାମଲୀଳା ମଇଦାନ ଭର୍ସେସ ହୋମ୍ ଅଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ 2012ରେ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ହେଉଛି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଷ୍ଟ ବି ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍, ବୁଝିଲା ନା। ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଏକ୍ସେସ୍ ଫୋର୍ସ, ବୁଝିଲା ନା। ମଜଦୁର କିଷାନ ଶକ୍ତି ସଂଘ ସଂଗଠନ versus Union of India 2008 right to protest is a constitutional right but subject to reasonable restriction, ବୁଝିଲା ନା। ମଜଦୁର କିଷାନ ଶକ୍ତି ସଂଗଠନ versus Union of India 2018 ହେଲା। ମଜଦୁର କିଷାନ ଶକ୍ତି ସଂଗଠନ versus Union of India 2018 ରେ କୁହାଗଲା ଯେ right to protest is a fundamental right under a reasonable restriction। ତାପରେ ହେଉଛି ଅମିତ ସାହନୀ ବା ହେଉଛି ଶାହିନବାଗ କେସ୍ 2020 ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ should not indefinite block public place but peaceful dissent remain protect, ବୁଝିଲା ନା। ଅମିତ ଶାହା ସାଇନି 2020ରେ ହେଉଛି ପିପୁଲ ବା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟର କ୍ୟାନଟ୍ ବ୍ଲକ୍ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସେସ୍ ପବ୍ଲିକ ରୋଡ ପବ୍ଲିକ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ବୁଝିଲା ନା। ନାହିଁ ଏସବୁରେ ହେଲେ କ୍ୟାନଟ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିବେ ନା। ହେଉଛି ଅନିରୋଧ ଭାସିନୀ ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2020 fundamental right cannot be restriction arbitrarily, restriction must be satisfied the test of proportionality। next ଆସିବ ହେଉଛି issue with pallet gun। pallet gun ରେ issue କ'ଣ ନା pump against shotgun function can cause permanent eye injury blindness, ବୁଝିଲା ନା। ତାପରେ challenges କ'ଣ ଅଛି ନା balancing public order with civil liberty, preventing excessive use of force, ensuring independent investigation into allegation, maintaining public trust in a law enforcement, protecting minor and vulnerable group during protest। ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଉଛି ୟୁନିଫର୍ମ 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 କ'ଣ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ। same way forward same uniform national guideline on crowd control used for ensuring police training in non-lethal and professional crowd management, use camera video recording to improve accountability, conduct promote independent institution into allegation of misconduct, strengthen human right over compensation mechanism for victims, promote dialogue and meditation before using, right to protest, rule of law, public accountability, professional principle, human right, independent investigate, democratic dissent, juvenile justice, natural justice, constitutional morality। এটা ଦେଖିବେ ନା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆଟା juvenile justice care and protection of children act 2015, ବୁଝିଲା ନା। ହେଉଛି ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ସ୍ୱାଧୀନତା ତଦନ ପୋଲିସର ଜବାବଦେହିତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ମାନବିକ ଦିଗରେ ସୁରକ୍ଷା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼େଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କାଣ୍ଟ ନା ହେଉଛି ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଭାରତୀୟ ଲ ଗୁଡ଼ାକ। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ସାର୍ବଜନୀନ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ପୋଲିସକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ସର୍ବଦା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅନୁପାତିକ ହେବା ଉଚିତ। ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ ଆକ୍ଟ 2015 ନାବାଳିକର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପୁନର୍ବାସକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ। ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ 1993। ତାପରେ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ NHRC ଓ SHRCକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଥାଏ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନ କେସ୍ ବର୍ଷେ 2012 ପୋଲିସ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଅନୁପାତିକ ବଳ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ମଜଦୁର କିଷାନ ଶକ୍ତି ବର୍ଷେ ସଂଗଠନ କେସ୍ 2018 ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଶାହିନବାଗ କେସ୍ 2022 ପ୍ରତିବାଦ ଅଧିକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ ଦୀର୍ଘ ଅନୁରୋଧ କରିବନି। ଅନୁରାଧା ଭାସିନୀ କେସ୍ 2020 ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଅନୁପାତିକ ବା ଆବଶ୍ୟକ। ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ କ'ଣ? ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ହେଉଛି ଏକ ପମ୍ପ ଆକ୍ସନ ବନ୍ଧୁକ ଯାହାର ଅନେକ ଛୋଟ ଧାତୁର ପେଲେଟ୍ରେ ଏକ ସାଥିରେ ବାହାରେ। ଆଖିର ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷତି ଅନ୍ଧତ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ସେ କହିଥିଲି। ତାପରେ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ କହିଛି ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଜାତୀୟ SOP ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ। ପୋଲିସକୁ ମାନବାଧିକାର ନ୍ୟୂନତମ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉ। ବଡି କ୍ୟାମେରା ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଉ। ଅଭିଯୋଗର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକରଣ ଅଭିଯୋଗ ନିବାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପୋଲିସ ଦେବ ଆଇନର ଶାସନ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆନୁପାତିକ ବଳ ତଦନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୈତିକତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ क्वेश्चन अच्छे ना अच्छे the right to peaceful protest is cornerstone of democracy, discuss the constitutional safeguard available to the this right and examine the need for police reform to ensure accountability, crowd control measure in India। यार जदि आंसर लिखा जाओ केमती लिखा जाओ तो देखिबा बुझला ना नहीं केमती लिखा जाओ
से विषय पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करवा ना हूँ आईबीसी फॉर्मेट लिखा इंट्रोडक्शन बॉडी एंड कंक्लूजन आई इंट्रोडक्शन कौन लिखा ना पीसफुल राइट इज ए vital democratic through which citizens express dissent, influence and public policy and hold government accountability बुझेला the constitution of India protect this right while permitting reasonable restriction to maintain public order and national security तापर आसिला होची क्वेश्चन कौन कौन डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड एडी लिखि देला होची बॉडी रहउची ना होची कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड विषय सीधा सड़क लिखि देला तापर होची देखिबा न होची वन रे लिखला होची आर्टिकल 19 1 ए right to freedom of speech and expression article 19 1 b बुझला ना right to right to right to right to कौन right to assemble peaceful बुझला ना right to assemble peaceful तापर 3 रहउची article 19 1 c right to form association बुझला ना तापर हाउ कौन आर्टिकल अछि ना होची article 21 right to life with dignity बुझला ना पर्सनल लिबर्टी रिक्वायरिंग पुलिस action during protection people law तापर होचे एटा को लिखला पर होचे 32 आर्टिकल लिखिबा 326 भी लिखि परिबा तापर लिखिबा होचे जुडिशियल एटा तो किछ कहै नै तापर होचे अवेलेबल रिपोर्ट एग्जामिन द नीड फॉर द पुलिस रिफॉर्म लिखि परिबा बुझला ना ले कोन लिखि परिबा होचे ना होचे नीड फॉर पुलिस रिफॉर्म या ऊपर हमें लिखि परिबा ताले होचे कोन लिखिबा देखो प्रोफेशनल एंड पॉलिटिकल न्यूट्रल बुझला प्रोफेशनल एंड पॉलिटिकल न्यूट्रल पॉलिसिंग टू एंश्योर इम्पार्शियलिटी हैंडलिंग ऑफ प्रोटेस्ट या को लिखि सला पर होची इंप्लीमेंटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव प्रकाशिंग केस वर्सेस improve police autonomy and accountability बुझला प्रकाश सिंह केस जो आसीतला होची प्रकाश सिंह केस 2006 मसिया जो आसीतला एठी कोन को हाइतला ना होची टू इंप्रूव पुलिस ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी बुझला ना तापर होची 3 नंबर लिखि परिबा ना होची कोन लिखि परिबा इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट बुझला अथॉरिटी टू इन्वेस्ट एलिगेशन एंड एक्सेसिव फोर्स तापर 4 होची बॉडी कैमरा एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस बा वीडियो रिकॉर्डिंग बॉडी कैमरा एंड वीडियो रिकॉर्डिंग 5 रे लिखि परिबा होची ह्यूमन राइट्स एंड क्राउड मैनेजमेंट फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग बुझला ना कैपेसिटी बिल्डिंग तापर आसीबो 6 रे लिखि परिबा होची यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बुझला 7 रे लिखि परिबा क्लियर एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बुझला ना कम्युनिटी पॉलिसिंग एंड ये सब लिखि परिबा तापर होची आउ कोन क्वेश्चन पचारछि ताकू ही देखि कि लिखिबा पई पड़िबो ना होची आउ कोन क्वेश्चन पचारिछि ताकू ही देखि कि लिखिबा पई पड़िबो बुझला ना एटा तो गला बुझला ना ना होची एटा देखो ना होची पुलिस रिफॉर्म टू कंट्रोल मेजर बुझला ना प्राउड कंट्रोल मेजर इन इंडिया एटा को लिखिबा हेडिंग प्राउड कंट्रोल मेजर इन इंडिया हेडिंग लिख साला पर ताकू कोन करियो ना बॉक्स दे देबे तापर उत्तर लिखिबे बुझला advanced coordination between the protest organization and administration designation protest right while ensuring reasonable public accountability barricading traffic management prefer for negotiation mediation and de-escalation before force use of minimum necessary and proportionate force only as last resort medical assistance and democracy emergency response during large gathering the past event review accountability for any misconduct by official तापर होची ए सब लिख साला पर चैलेंजेस लिख देबे चैलेंजेस को हेडिंग लिखला पर तापर कोन करबे ना होची तारो किछि पॉइंट लिखबे ना होची एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स इन सम protest political interference in policing balancing fundamental right with public order lack of implementation of police reform recommendation inadequate training in democratic crowd management तार होची आसबो होची conclusion the right to peace and protect and democratic government by enable citizens बुझला ताको लिखबे एंती की छाडी तापर होची नेक्स्ट पढिबा होची ना होची इंडस्ट्रियल ग्रोथ हिट month high 7.3 industrial population production IFP grew 7.3 in June in highest growth in 23 months since 2000 July 2023 the manufacturing electricity capital good indicative positive trend in industry activity એટલે હોચી IIP ବୁଝିଲା ନା ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ହେଲେ ହୋଚି IIP ର ଗ୍ରୋଥ କେତେ ହେଇଛି ନା 7.3 ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମନ୍ଥ ହୋଚି 5.1 manufacturing growth होचि 7.8 बुझिला ना strong growth was observed in electricity sector capacity capital good infrastructure related industry बुझिला ना reason behind the growth कौन सब का strong manufacturing performance rise in capital good production तापर होची higher electricity
ଜେନେରେସନ୍, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ନା ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ, ତାପରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ infrastructure and spending, supportive government initiative, make in India product link incentive scheme, make in India national infrastructure pipeline, PM gati shakti. ତାପରେ ହେଉଛି concern ହେଉଛି despite strong growth analysis have highlight certain risks, weak monsoon higher than normal, massive rainfall may reduce agriculture output, rural demand, geopolitical uncertainty, ongoing conflict in West Asia, crude oil supply, shipping routes, global energy slowdown, inflationary pressure. ତାପରେ ହେଉଛି ରହିବ importance of industry, importance of industry, industrial growth contribute higher GDP growth. ତାପରେ ହେଉଛି employment generation, export competitiveness, increase investment, technology advance, higher tax revenue, and inclusive economic development. What is the index of IIP code? The index of IIP is a monthly indicator that measures the growth of volume of industry production in India. ବୁଝିଗଲା ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ହେଉଛି IIP is the monthly indicator that measures the growth in volume industrial production in India. ବୁଝିଗଲା ନା? ପବ୍ଲିଶ ବାଇ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ହେଉଛି ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଏ IIP କାହା ଦ୍ୱାରା ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଏ? ମଷ୍ଟ ବି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ। ବୁଝିଗଲା ନା? ବେସ୍ ଇୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ବେସ୍ ଇୟର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ନା 2022 ଆଉ 23। ବୁଝିଗଲା ନା? ଏଇଟା ଟିକେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବେସ୍ ଇୟର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ବୁଝିଗଲା ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ହେଉଛି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ IIP, এটা ହେଉଛି ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, ମାଇନିଂ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି। ବୁଝିଗଲା ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ହେଉଛି ୟୁଜ୍ ବେସ୍ଡ କ୍ଲାସିଫିକେସନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଉଛି କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଗୁଡ୍, କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁଡ୍, ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଗୁଡ୍, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଗୁଡ୍, କନଜ୍ୟୁମର ଡ୍ୟୁରେବଲ୍, କନଜ୍ୟୁମର ନନ୍ ଡ୍ୟୁରେବଲ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, PLI, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଇନସେଣ୍ଟିଭ, ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇପଲାଇନ, PM ଗତି ଶକ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ, ନ୍ୟାସନାଲ ଲଜିଷ୍ଟିକ ପ୍ଲାନ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, आत्मनिर्भर भारत अभियान, challenges to industrial growth, higher geopolitical tension, high energy logistic cost, inflation, weak global demand, SME, financial constraint, skill shortage, climate related disruption. ତାପରେ ଆସିବ ହେଉଛି way forward, strengthening domestic manufacture under make in India, improve logistic and reduce transportation cost, enhance MSME access to finance and technology. ତାପରେ ହେଉଛି expand renewable energy, ensure reliable power supply, promote export through diversification of market, continue infrastructure investment and ease of doing business reform, encourage innovation and digital manufacturing. ତାପରେ ହେଉଛି value addition, industry of industrial IIP, manufacturing led growth, capital good industrialization, infrastructure development, product link incentive, ease of doing business, आत्मनिर्भर भारत, make in India, industrial competitiveness। এটা ଦେଖିବେ ନା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆଟା। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ହେଉଛି IIPର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ନା ହେଉଛି ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁଡ୍ସ। ବୁଝିଲା ନା? ତାକୁ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରର କାରଣ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତି, ପୁଞ୍ଜି ଚାହିଦା। ବୁଝିଲା ନା? ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏସବୁ କହିଛି। ବୁଝିଲା ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ମାନେ IIP କ'ଣ, ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ବତେଇ ଦେଉଛି ନା। IIP ହେଉଛି ଭାରତର ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନର ମାସିକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ମାପା ଯାଉଥିବାର ଆର୍ଥିକ ସୂଚକ। ବୁଝିଲା ନା? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ଖାଲି ହେଉଛି 2022-23 ବୋଲିକିନା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ବୁଝିଲା ନା? ମସ୍ଫି ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଆସିଲା ହେଉଛି ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଲିଙ୍କ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ସ୍କିମ୍, PM ଗତି ଶକ୍ତି ସ୍କିମ୍, ନ୍ୟାସନାଲ ଲଜିଷ୍ଟିକ ପଲିସି, ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର 5, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉଚ୍ଚ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, MSME କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ପଦର, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆହୁରି ସୁଦୂର, MSME ସହଜ ଋଣ ସହାୟତା, ଲଜିଷ୍ଟିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବା, ନବୀକରଣ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଇବା, ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସକୁ ରପ୍ତାନି ବିବିଧକରଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ହେଉଛି ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। Industrial growth is a key driver of economic development and employment generation. Discuss the signature of the index industrial IIP in measuring industrial performance and examine the challenges sustainable industrial growth in India. ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ IIP, ମେଜର ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ତାପରେ ହେଉଛି ଏକ୍ସାମାଇନ୍ କରିବା ହେଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍। ବୁଝିଲନି? ଏଇ ତିନିଟାରେ ବଡି ପଏଣ୍ଟ ରହିବ। ନା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ବା ହେଉଛି IIPର ହେଉଛି ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଦେବା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ଇଜ୍ ଏ କି ଡ୍ରାଇଭର, ସେଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିବା ହେଉଛି I ଫର୍ମାଟ୍ରେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଗ୍ରୋଥ। Industrial growth is a crucial pillar of economic development as it enhances productivity, generates employment, promotes export, accelerated structural transformation. The index
index industrial production several as the principal short term indicator for assessing the performance of India sectors ତାପରେ ହେଉଛି significant of the IIP industrial production ବୁଝିଲ ନା ଦେଖିବା ଦେଖିଲ ମୁଁ କହିଲି significant ଲେଖିବା କଥା ହେଉଛି significance ଆସିଲା ହେଉଛି significance ଲେଖିବ ହେଉଛି major industrial ରେ ଲେଖିବ ହେଉଛି major industrial performance ତାହେଲେ ଅଛି track the growth and industrial output across the manufacturing mining and electric sector 1 ରେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଲେଖିବ ହେଉଛି economic indicator ହେଉଛି reflect the overall health of the economic and signal trend in industry ତାପରେ ହେଉଛି 3 ରେ ଲେଖିବା ହେଉଛି policy formulation assist the government and RBI designation facilitate monetary policy ତାପରେ ହେଉଛି 4 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବା ହେଉଛି GDP estimation ଲେଖିପାରିବା ହେଉଛି provide crucial inputs for estimate industrial growth in GDP ତାପରେ ହେଉଛି business and investment decision ବୁଝିହେଲା ନା बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन रे लिखा होची 5 रे होची बिजनेस एंड इंडिपेंडेंट डिसीजन होची हेल्प इन्वेस्टर एंड इंडस्ट्री असेस द डिमांड प्रोडक्शन ट्रेंड इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस और आसी होची एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट होची राइजिंग आईएफई जनरली इंडिकेट इंक्रीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तापर आसी होची चैलेंजेस रे आसी होची इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी तापर होची आसी होची हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट इनएडेक्वेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड अनरिलायबल पावर सप्लाई तापर 2 होची हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तापर होची क्रेडिट एक्सपेंसिव क्रेडिट एनर्जी कॉस्ट एंड इनपुट प्राइस रिड्यूस कॉम्पिटिटिवनेस तापर 3 रे लिखि परिबे होची 3 रे लिखि परिबे होची कोन लिखि परिबे ना होची डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स बुचरे लिखि परिबे ना होची heavy reliance on imported raw material and technology exposes industry global disruption 4 रे लिखि परिबे होची स्किल गैप होची shortage of skill manpower effect productivity and technological adoption तापर होची 5 रे लिखि परिबे होची regulatory bottlenecks complex compliance requirement and delay in approval increase in business cost बुझिला ना ମୁଁ କହିଛି ନା ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କଲି ତାପରେ ହେଉଛି ମେଜର କଥା କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଜରିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପରଫର୍ମିଂ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ परफॉर्मेंस को मापिବା ପାଇଁ ତେଣୁ ନା ହେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ମେଜର କରିବି ନା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଜର କେମିତି କରାଯାଏ ମେଜର ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମେଜର ନେଇଛି ହେଉଛି ମେଜର କ'ଣ କ'ଣ ନିଆହେଇଛି ତାକୁ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥ୍ରୁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଲାଇକ୍ ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି ତାପରେ ହେଉଛି promote manufacturing under make in India ତାପରେ ହେଉଛି PLI product link intensity ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା 2 ରେ ହେଉଛି improve ease of doing business or simplify regulation ତାପରେ ହେଉଛି 3 ରେ ହେଉଛି ease of doing business ସହିତ improve କରିବା simplify regulation enhance skill development through skill India mission skill development କରିବା skill India mission through ତାପରେ ହେଉଛି 4 ରେ ଲେଖିବା ହେଉଛି encourage innovation digitization and industry 4.0 ବୁଝିଲା ନା 5 ରେ ଲେଖିବାର ହେଉଛି expand credit access ତାପରେ ହେଉଛି promote global green manufacturing और ହେଉଛି କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ହେଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କୁ କ'ଣ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରମୋଟ କରିପାରିବା 7 ରେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା PF ହେଉଛି କ'ଣ ଫଙ୍କସନାରୀ ଫଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଫଙ୍କସନ୍ ବୁଝେ ନା ତା ଉପରେ ମୋତେ ଫୋକସ୍ ଦେବା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କନକ୍ଲୁଜନ ହେଉଛି The index of industrial production is an essential indicator for monitoring industrial performance and guiding economic policy. Sustainable industry growth require robust infrastructure, skill, human resource, technological innovation, regulatory reform, and environmentally sustainable practice are comparatively resilient in achieving inclusive growth and employment generation. ତାପରେ ହେଉଛି ଆସିବା ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆସିବା ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହେଉଛି ଅର୍ବାନ ନାଇଟ୍ ମେୟାର ବୁଝିଲା ନା ନାଇଟ୍ ମେୟାର ମାନେ ହେଉଛି fire with no expense. A series devastating urban fire incident Lucknow, Aliganj, Delhi, Malviya Nagar, Rajasthan, Bhiwadi, Tamil Nadu, Virudhunagar. Now the urban governance, fire safety complaint, illegal construction, corruption and weak enforcement. 74 Constitution Amendment Act Article 243 ରେ prescribe କରାଯାଇଛି ବୁଝିଲା ନା ତାପରେ ଆସିବା current analysis ବୁଝିଲା ନା In June 2026, a fire unauthorized commercial establishment similar incident in Delhi, Rajasthan, Tamil Nadu received illegal construction, lack of fire safety clearance, block emergency exit, weak performance for building regulation, administration negotiation, political patronage, which these tragedy were largely prevented high governance failure rather than merely incident fire. Next, which major issue highlighted failure of urban governance, many cities suffer from unauthorized building, encouragement, illegal commerce establishment,
for improvement of building by urban authority often to fail despite prior knowledge of violation, weak enforcement. Although India has a comprehensive fire safety law and building regulation, enforcement remain doing corruption, political information, administrative negligence, lack of accountability. তারপরে আসিব হচ্ছে গভর্নমেন্ট ডেফিসিয়েন্সি urban governance responsibility are fair among municipal corporation, development authority, public works department, water fire department, transport authority. This create conflict over responsibility and delay coercive action, cooperation and political patronage. তারপরে আসিব হচ্ছে illegal construction often continue because of political protection, vote bank policy, bribery, weak regulatory oversight. তারপরে হচ্ছে lack of accountability, commitment are found, inquiry report are submitted, few official fake meaningful structural reform and remain limited, positive development এইসবর হচ্ছে। তো স্ট্যাটিস্টিক পার্ট যদি ଦେଖିବା হচ্ছে urban local governance 73rd constituent amendment 74th constituent amendment and urban local bodies ବିଷୟରେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଛି। ହଉଛି municipality ଯେମିତିକି। ତାପରେ ହଉଛି democracy, decentralization, local self-government, citizen participation, better urban planning, efficient service delivery. তারপরে হচ্ছে টাইপ অফ অর্গান বডি, municipal corporation, municipal council, নগর পঞ্চায়েত। ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 243W ହେଉଛି 18 ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି urban planning, land and regulation, road and water supply, public health, sanitation, fire service, forest, urban forestry, slum improvement, solid waste management। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖିବା ହେଉଛି ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ ବିଲ୍ଡିଂ କୋଡ୍ NBC 2016 provide stand for fire prevention, fire exist, emergency evacuation, building safety, structural safety, fire state fire service act. Each state has law and regulation, fire safety certificate, periodic inspection, fire energy, emergency preparedness। ବୁଝିଲା ନା? ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଥା କୁହାଯାଉଛି। ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲା ନା ପିଲାମାନେ? ଆମକୁ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ବୁଝିଲା ନା? ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ urban governance through GIS mapping। ତାପରେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଭ୍ ଇମାଜିନେରୀ ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭିସ୍, ତାପରେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ରେକର୍ଡ, ତାପରେ ହେଉଛି AI ହେଉଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ, ଅନଲାଇନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ରୁଭାଲ ସିଷ୍ଟମ୍। ଚେଞ୍ଜେସରେ ଆସିବ ହେଉଛି ଇଲିଗାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ହେଉଛି weak municipal capacity, poor coordination among agency, cooperation, political interference, inadequate manpower, poor disaster preparedness, rapid urbanization, climate-induced fire risks and heat waves। Next ଆସିବା government initiative, smart city mission, Amrut mission 2.0, PME bus seva, national urban digital mission, national disaster management authority, fire safety guideline, age of living mission, and which way forward or strengthen urban local body, develop greater financial, administrative and functional power, fully implement the 74th constitution amendment act, street enforcement, regular fire safety audit, time bound demolition, illegal structure, digital monitoring of building permission, accountability, fixed responsibility for official calling to enforce regulation। ବୁଝିଲ? use of technology improve disaster preparedness, ବୁଝିଲ? promote transport governance। ଏଇଟା ଦେଖିବା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଦେବେ, ଦୁଇଟା ସବୁ ଦେଖିଦେବେ। ବୁଝିଲ ନା? এটা থেকে ଦେଖିଦେବେ NBC ନ୍ୟାସନାଲ ବିଲ୍ଡିଂ କୋଡ୍ 2016। ବୁଝିଲ ନା? এটা ହେଉଛି ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମିଶନ, ଅମୃତ ମିଶନ, ନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ବାନ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ, ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ମିଶନ, ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି, PME ବେଷ୍ଟ, ଦୁର୍ବଳ ସହରୀକରଣ, ଅବୈଧ ନିର୍ମାଣ, ଦୁର୍ବଳ ରାଜନୀତି ହତ୍ୟାର ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ସମନ୍ୱୟ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ। ୱେ ଫରୱାର୍ଡ ହେଉଛି 74th କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ନଗର ସ୍ଥାନୀୟକୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା, ଆଇନ ପ୍ରୟୋଗ, ନିୟମିତ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଅଡିଟ୍, ଜବାବଦେହିତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର, GIS ଡ୍ରୋନ୍ AI ଦ୍ୱାରା ନିରୀକ୍ଷଣ, ଜନସଚେତନତା, ନିୟମିତ ଫାୟାର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ସଚେତନ ଅଭିଯାନ। ଦେଖିବା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, recurring urban fire tragedy in India reflect governance deficit rather than merely a failure of fire safety regulation. Examine the statement in the light in recent incident। IBC ଫର୍ମାଟ୍ କହିଛି ନା ହେଉଛି ଆଇରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ହେଉଛି ଦେଖିବା ହେଉଛି ରିକରିଂ urban fire incident in India have exposed serious weakness in urban governance planning and enforcement, while inadequate fire safety contribute to such disaster. The underlying cause of often include poor implementation of law authorized and construction of weak institutional capacity, lack of accountability. Recent incidents have reinforced the need of comprehensive recent incident fire commercial building Hyderabad 2025, राजकोट TRP गेम जोन फायर 2024, ତାପରେ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ବେବି କେୟାର ହଷ୍ଟେଲ ଫାୟାର 2024। ଏଇସବୁ ଘଟଣା ରହିଛି। ତାହେଲେ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଡେଫିସିଏଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଡେଫିସିଏଟ୍, ତାକୁ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ବଡ଼ିରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ
ଡେଫିସିଟ୍ ବୁଝିଲା ନା। ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ହେଉଛି ୱିକ୍ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ୱିକ୍ ଏନଫୋର୍ସ ୱିକ୍ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବୁଝିଲା ନା, ୱିକ୍ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅନଅଥରାଇଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବୁଝିଲା ନା, ଇଲିଗାଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆକ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ evacuation। ତାପରେ ହେଉଛି ତିନି ରହୁଛି ଫର୍ ଅର୍ବାନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ବୁଝିଲା, କଞ୍ଜଷ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନିୟର ରୋଡ୍ସ ଡିଲେ ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ଅପରେସନ୍ ବୁଝିଲା ନା। ତାପରେ ହେଉଛି ଚାରିରେ ଦେବ ହେଉଛି କୋଅପରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେଟରୀ ଫେଲୁଅର ବୁଝିଲା ନା, କୋଅପରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେଟରୀ ଫେଲୁଅର ବୁଝିଲା ନା। ତା ହେଉଛି ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମେ ବି ଇସ୍ୟୁଡ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରପର ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚରେ ଆସିବ ହେଉଛି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଅଡ଼ିଟ୍ ବୁଝିଲା ନା, ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ମେ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରପର ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚରେ ଆସିବ ହେଉଛି ଲ୍ୟାକ୍ ଛଅରେ ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ କାପାସିଟି କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ, ସର୍ଟେଜ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପର୍ସନାଲ, ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଆଣ୍ଡ ମଡର୍ନ ଫାୟାର ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ହେଉଛି ଛଅରେ ଆସିବ ଲ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଆୱାରନେସ୍, ଲିମିଟେଡ୍ ନଲେଜ ଅଫ୍ ଇଭାକୁଏସନ୍, ପ୍ରପର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ପ୍ରିପାରେସନେସ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ହେଉଛି ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ରେଗୁଲେସନ୍ ମାନେ ଫେଲୁଅର ଅଫ୍ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ରେଗୁଲେସନ୍। ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବା ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ରେଗୁଲେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ହେଉଛି ବୁଝିଲା ନା, ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ରେଗୁଲେସନ୍ କେମିତି ଦେଖ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଦେଖ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କିୱାର୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନା ହେଉଛି ସେଫ୍ଟି କଥା ରେଗୁଲେସନ୍ କଥା କହିଲା, ତାକୁ ହିଁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କୋଡ୍ 2016। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ଆକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ବୁଝିଲା ନା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାୟାର ଆକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ଆକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ବୁଝିଲା ନା। ତାପରେ ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2005 ବୁଝିଲା ନା। ଗାଇଡଲାଇନଟା ଅଛି, ଗାଇଡଲାଇନ ଇସ୍ୟୁ ବାଇ ଡିଜାଷ୍ଟର ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ବାସ୍ ଏଇ ସବୁ ଲେଖିଲେ ପଚାରିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନିଜ ଆଡୁ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ ନିଜ ଆଡୁ ନା ହେଉଛି ମେଜରଟା ଲେଖିପାରିବ ନିଜ ଆଡୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇକିନା ନା ହେଉଛି MESURE ମେଜର କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ନା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ନର୍ମ, ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ପ୍ରାୟର ସେଫ୍ଟି ଅଡିଟ୍ ଫର୍ ହାଇ ରିସ୍କ, digitization of building approval, occupancy certification, strong accountability for official approving unsafe structure, modernization of fire safety with advanced equipment and training, improved urban planning with adequate emergency access, community awareness program, mock drill and energy response training, integration of fire risk assessment into smart city and urban development. conclusion ରହିବ ହେଉଛି urban fire disaster are not merely regulatory failure, but indicator of deeper governance deficit, involve weak enforcement, poor planning, and inadequate accountability. Strengthening institutions, ensuring transfer enforcement, modernizing fire, and promoting citizens' awareness are essential to build safer and more resilient city. Value means urban governance, disaster risk reduction, fire safety audit, accountability, urban and national building code, national disaster management authority. ବୁଝିଲା ନା। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ହେଉଛି ଦେଖ ନା ହେଉଛି କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ डिमिनिश रिलेवेंस फॉर इंडिया अपॉर्चुनिटी बुझेगा ना। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स आर बिगिनिंग, ग्लासगो हेल्ड होल्डेड फॉर्मेट द विक्टोरियल ऑस्ट्रेलिया बुझेगा। मीराबाई चानू क्रिएट फर्स्ट फर्स्ट इंडियन वुमेन वेटलिफ्टर win to 3 consecutive commonwealth gold medal। तो इंडिया इज प्रिपेयरिंग द होस्ट सेंट्रल 2030 अहमदाबाद बुझेगा ना। ये सब लिखला पर देखला होची करंट अफेयर ना कोन एटा रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वाश, 30 मेडल इवेंट 100 2030 बुझेगा ना। मीराबाई चानू अचीवमेंट बुझेगा 48 केजी रो 48 मणिपुर डिस्ट्रिक्ट रो बुझेगा ना, मणिपुर स्टेट रो सॉरी। और होची रेड्यूस पार्टिसिपेशन ये सब लिखि परिबे। और एशियन गेम, ओलंपिक गेम, वर्ल्ड चैंपियन, डायमंड लीग, प्रोफेशनल स्पोर्टिंग ये सब लिखि परिबे। ग्लोबल लिमिटेड एंड रिफन फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी और होची इंपोर्टेंस ऑफ कॉमन इंडिया, इंपोर्टेंस फॉर कॉमन वेल्थ गेम फॉर इंडिया। यहाँ होची ताकि मेजर कंसर्न डोपिंग अच्छी बुझेगा ना, एंटी डोपिंग इंडिया फॉर एंटी डोपिंग रेफर। और होची इंडिया हैज टॉप ग्लोबल डोपिंग लिस्ट, मल्टीपल consecutive consent मेडल लॉसेस, डैमेज टू इंडिया रेपुटेशन, सस्पेंशन फॉर कंपटीशन, लॉस ऑफ स्पॉन्सरशिप, रिड्यूस पब्लिक कॉन्फिडेंस बुझेगा ना। टाटिक गुड़ाक कहवा ना होची टाटिक गुड़ाक कॉमनवेल्थ वर्ल्ड आर कॉमनवेल्थ गेम होची कहबार ना होची द कॉमनवेल्थ गेम आर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट इंट्रोड्यूसिंग एथलीट फ्रॉम कंट्रीज दैट आर द मेंबर कॉमनवेल्थ ऑफ मेंबर ऑर्गेनाइज बाय का द्वारा होची ना कॉमनवेल्थ स्पोर्ट द्वारा बुझेगा ना। फ्रिक्वेंसी होची एवरी 4 ईयर थरे 4 वर्ष रे थरे हुए। तार होची फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम केबे इतला 1930 मसिया रे हामिल्टन कानाडा बुझेगा ना। ये सब लिखा पड़ो देखो युवाक लिखे। आउ युवाक आंटी डफिंग फ्रेमवर्क कौन अच्छी वाड़ा अच्छी, वाड़ा हूँ वर्ल्ड लेवल, नाड़ा हूँ नेशनल लेवल,
वाडा होची कोन होची an international organization established to promote clear sport and combating the ତାପରେ ହଉଛି ନାଡା ହଉଛି ଟପ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ athletic education investigation anti doping awareness implementation of national anti rule challenges କଣ ଅଛି ତାକୁ ଲେଖିବ high cost of hosting mega event decline relevance of the commonwealth game doping ତାପରେ ହଉଛି governance issue in sport federation inadequate grass sport infrastructure financial mismanagement ତାପରେ maintaining international standard while hosting large sport event ତାପରେ ହଉଛି government initiative hello india program target olympic podium scheme target olympic podium scheme target olympic podium scheme তারপর হচ্ছে national sport development fund national sport university fit india movement তারপর হচ্ছে national national anti doping agency 2022 ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ୱେ ଫରୱାର୍ଡ ହଉଛି promote clean sport strengthen anti doping education increase testing and strict enforcement ତାପରେ ହଉଛି build ethical sport culture improve sport governance transparency in federation professional environment management ତାପରେ ହଉଛି incident audit refer ଅହମ୍ମଦ ଭାର 2030 ଏଭଳିଆ ରହିବ। influence financial transparency ତାପରେ ହଉଛି after sustainable after adopt sustainable and environment friendly practice enhance grassroots development identify talent value addition ରେ କଣ ଲେଖିପାରିବେ ନା commonwealth game sport governance clean sport anti doping sport ethics sport infrastructure transparency athletic welfare mega supporting event sustainable development program ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି ତାକୁ ଲେଖିବେ ମୁଁ ବତେଇ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଲେଖିବା ହେଲା The Commonwealth Games continue to provide opportunity for India athletes despite their declining global relevance. Discuss also examine challenges India must address while preparing to host the 2023 Commonwealth Games. EBC format रे କହିଛି ହେଉଛି I ର ହେଉଛି ଦେଖିବା ମାନେ କଣ ଲେଖିବା ହେଉଛି Commonwealth Game remain an important multi-sport event for India, offering athletes international exposure, medal opportunity and a platform to prepare for larger competitiveness ବୁଝିଲା ନା ତାପରେ ରହିବ ହେଉଛି multiple sport event for India, offering athletes international exposure, medal opportunity and a platform to prepare for larger competitive such as Asian Games and Olympics ବୁଝିଲା why Commonwealth Games remain important for India. International exposure provide emerging athletes with experience in global competitiveness, medal opportunity. India performs strongly in sports such as wrestling, weightlifting, badminton, boxing, table ବୁଝିଲା ନା ଏସବୁ ରୁହାଯାଏ ତାପରେ ଅଛି talent identification ହେଉଛି help identity and nature athletic for future କ'ଣ ମାନେ for future identification ତାପରେ future identification ରହିଲା ହେଉଛି ତାପରେ ରହିବ ହେଉଛି boost to sport ecosystem encourage investment in coaching sports science and infrastructure national pride and sport power strong performance and enhance India's sporting reputation and inspire youth participation decline global reference relevance and withhold or request withhold or rotation of several sports from the program reduce participation by ବଢ଼ିଗଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ହୋଷ୍ଟ 2030 ନା ହେଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ତ ଲେଖି ସାରିଲେ ତାପରେ ହେଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଲେଖିଲେ ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଲେଖିବେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୁଝିଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ରେ ଲେଖିବେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଟାଇମଲି କମ୍ପ୍ଲିମେସନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆଥଲେଟ୍ ଭିଲେଜ୍ ତାପରେ ହେଉଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲେଖିବେ ତାପରେ ହେଉଛି financial management ହେଉଛି preventing cost overrun and ensuring transfer expenditure governance and coordination effective coordination ଏବଂ union government state government both bodies and local authority ତାପରେ ହେଉଛି urban mobility efficient public transport traffic management and last mile connectivity ତାପରେ ହେଉଛି security robust security arrangement against physical and cyber threat ତାପରେ ହେଉଛି sustainability ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ହେଉଛି sustainability adopt of green infrastructure waste management and renewable energy athlete preparation investment in coaching ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ
ତାପରେ ଆସିବ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି ଆଥଲେଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପରେ ଲେଖିବ ହେଉଛି ଲେଗାସି ପ୍ଲାନିଂ ଏନ୍ସିଓର୍ସ ଫର୍ ୱେ ଫର୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ତାପରେ ହେଉଛି ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିପାରିବ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି ଆଡପ୍ଟ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଇନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଥ୍ରୁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଡିଟ୍ ପବ୍ଲିକ୍ promote public private partnership for infrastructure, encourage community participation on voluntary program, focus on sustainability ଏମିତି ସବୁ। ତାପରେ ହେଉଛି କନକ୍ଲୁଜନରେ ଲେଖିବା ଅଲ୍ ଦ କମନୱେଲ୍ଥ ଇଜ୍ नो longer enjoy the same global performance in the Olympic but ବୁଝିଲା ନା, କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବାଲାନ୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଜିନାଲ ଅଫ୍ ହିଲ୍ସ। ବୁଝିଲା ନା, during the funeral of India, Iran led supreme leader Ayatollah Ali Khamenei delegation from both Taliban and Northern Ireland attend the ceremony in Tehran. So there are significant policy and growing instability in West Asia and South Asia. Background: Taliban returned to power in Afghanistan August 2021. Iran has maintained close enclosure with Kabul but not formally organized Taliban government. ତାପରେ ଏସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ହେଉଛି ମେଜର ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି ନା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଡୁଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତାଲିବାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନର୍ଥ ଆଲିଆନ୍ସ। ତାପରେ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇ ଟୁ ସେଫଗାର୍ଡ ଇଟ୍ସ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ପଲିଟିକାଲ ଚେଞ୍ଜ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି along eastern border. Afghanistan strategic importance. Afghanistan share a long border with Iran. It is important for border security, refugee management, counter terrorism, water sharing issue, ତାପରେ ହେଉଛି trade and connectivity, ତାପରେ ହେଉଛି regional stability। ତାପରେ ଆସିବ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରୁ ଦେଖିବେ ସିଧାସଳଖ ହେଉଛି କୋଉଠି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ବୁଝିଲା ନା। ତାପରେ ଦେଖିବେ ହେଉଛି ଇରାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି କନସର୍ନ। ଇରାନ ରିମେନ୍ କନସର୍ନ ଆବାଉଟ୍ ଟେରରିଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ISIS-K, ଡ୍ରଗ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ, ଇଲିଗାଲ ମାଇଗ୍ରେସନ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇଲେନ୍ସ, ସୁନ୍ନି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଏସବୁ। ତାଲିବାନ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଲ୍ ତାଲିବାନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡିଭିଜନ। ତାପରେ ହେଉଛି ethnic tension, economic crisis, lack of international recognition, human rights concern, women rights restriction. Iran recognizes these vulnerable and tries for avoid pending on। তারপরে হচ্ছে পাকিস্তান করিডোর। পাকিস্তান মেনটেন রিলেশন উইথ তালিবান USA গল্ফ। ইরান অলসো তারপরে হচ্ছে ডিক্লাইনিং ওয়েস্টার্ন ইনফ্লুয়েন্স, withdrawal for US force Afghanistan in 2021 significantly altered geopolitical regional powers such as Iran, China, Russia and Central Asia countries have been। তারপরে হচ্ছে নেক্সট দেখবা হচ্ছে স্ট্যাটিক ফাইট ইরান রিলেশন Iran enjoy citizenship and strategic area of cooperation, energy security, travel, international north south transport corridor, trade, regional connectivity, counter terrorism। India Afghanistan relation। India has traditionally support democratic institution। ବୁଝିଲା ନା। ତାଲିବାନ ଅରିଜିନ୍ ହେଉଛି 1994 emergent from religious seminary Afghanistan and Pakistan। ତାପରେ ରିଟର୍ନ ଟୁ ପାୱାର। ବୁଝିଲା ନା। 15 ଅଗଷ୍ଟ 1921 ନର୍ଥ ଆଲାଏନ୍ସ ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା এটা ଦେଖିବା ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক ব্যালেন্স, স্ট্র্যাটেজি অটোনমি, রিয়েল পলিটিক। বুঝিলা না। চ্যালেঞ্জেস କ'ଣ ରହିଛି ନା ଟେରୋରିଜିମ୍, ISIS-K, ପଲିଟିକାଲ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରିଫ୍ୟୁଜି କ୍ରାଇସିସ୍, ଡ୍ରଗ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ, ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, ଟକ୍ସିକ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ରିଜିନାଲ ରାଇଭେରୀ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଭାଇଲେସନ୍। ୱେ ଫରୱାର୍ଡ ହେଉଛି ପ୍ରମୋଟ ରିଜିନାଲ ଡାଇଲଗ। ତାପରେ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ଇରାନ, ଇଣ୍ଡିଆ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ, ରୁଷିଆ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏସବୁ ରହିବ। ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଏନକରେଜ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଇନ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ representing all ethnic groups, counter terrorism cooperation, enhance intelligence sharing, border management, against terrorist organization, humanitarian assistance, support Afghanistan through food assistance, healthcare, education, development aid। তারপরে হচ্ছে ରହିବ strengthen connectivity, expand protect such as Jawar for international north south transport corridor। বুঝিলা না। value addition, strategy autonomy, real politics, balance of power। বুঝিলা না। regional security, proxy economy, counter terrorism, geopolitics। এটা ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଇଛି ଦେଖିଦେବେ। এটা কোশ্চেনটা ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ co existing tiger outside India has achieved remarkable success in tiger conservation with tiger population increase 3,686 in around near 30 to 40% tiger now have outside designation। Ministry of Environment, Forest, Climate Change ଅଛି tiger outside tiger reserve initiative, tiger outside tiger reserve initiative। ବୁଝିଲା ନା। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ହେଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଲଞ୍ଚ 1973 one of the world largest most major achievement। ତାପରେ ହେଉଛି tiger reserve from 9 to 35 protected। ବୁଝିଲା ନା। over 2.6 Indian geographical area ଏସବୁ।
देख यहाँ रोचे emerging conservation challenge बुझल आज population increase many tiger naturally dispersed beyond तापर होची national village agricultural land forest road human settlement और human tiger conflict cause of human tiger conflict increase in trigger population habitat fragmentation shrink forest habitat fragmentation increase in tiger population बुझल तापर होची degradation of wild corridor तापर encouragement into forest expansion of human settlement লাইভস্টক গ্রাজিং সাইট ফস বুঝিলা না তারপরে আসিব হচ্ছে না হচ্ছে কোন হচ্ছে টাইগর প্রজেক্ট কেবে আসছে 1973 রে আসছে বুঝিলা না টাইগর বুঝিলা না ইন্টারন্যাশনাল টাইগর ডে কেবে সেলিব্রেট 28 জুলাই আই থিঙ্ক বুঝিলা না এসব দেখিও টাইগর আউটসাইড টাইগর রিজর্ভ ইন্টারন্যাশনাল স্ট্রেন্থেনিং স্ট্রাকচার এন্ড স্ট্রেন্থেনিং কনজারভেশন অফ tiger outside protection and while protecting human lives and living livelihood measure देखिए हूँ मेजर गोल कौन हो reduce human tiger conflict strengthen landscape level conservation improve field product promote community participation use technology monitoring early coexistence between human and pilot phase participating in UP Rajasthan MR AR DN DG Assam एमती सब two pillar of TOT conflict mitigation long term coexistence role of technology एगुड़ाक program extensive use camera trap GPS enabled drone surveillance AI GIS mapping early warning system digital database बुझेला देखो एटा मु कहितले प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्ग प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट टाइगर पॉपुलेशन कंजर्व नेचुरल हाइड प्रोजेक्ट रिजर्व बायोडाइवर्सिटी मेंटेन इकोलॉजी एंड देन वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नेशनल टाइगर नेशनल एनटीसी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बुझेला ना एटा देखिता होची एस्टैब्लिशमेंट केबे हितला होची 2005 लीगल बेसिस होची वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अमेंडमेंट होची 2006 रे फंक्शन होची मैनेजमेंट टाइगर रिजर्व टाइगर मॉनिटरिंग एंड एस्टिमेशन पॉलिसी फॉर्मुलेशन तापर होची habitat fragmentation गोटे कहते बुझेगा एंटी पोचिंग मेजर तापर होची ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट फंडिंग टेक्नोलॉजी सपोर्ट बुझेगा ना ये सब रहइबो तापर होची टाइगर कॉरिडोर आर इकोलॉजिकल लिंकेज कनेक्ट टू वन मोर फ्री habitat allowing safe movement of tiger important genetic तापर देखो डिस्पोजल इंगोंग टाइगर तापर डिजिटल कनेक्टिविटी लॉन्ग टर्म स्पेशल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमन मीनिंग human wildlife conflict refer to situation where interaction between human and wildlife resulting negative impact or people wildlife and property impact human fatality livestock loss crop damage retaliatory killing wildlife economic loss reduce public support for conservation बुझल ना देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एरिया एक्ट 1972 biodiversity act 2002 national wildlife action plan 2017 ରୁ ନିଆଯାଇଛି 2021 national wildlife action plan project campaign integrated development of wildlife habitat challenges human tiger community देखो habitat fragmentation poaching illegal mining and encroachment climate change development project affecting wildlife corridor deployed compensation limited manpower and infrastructure negative public perception way forward लिखा होची protect tiger corridor तापर होची ensure timely compensation community based देखो protect tiger corridor ensure timely compensation तापर होची community based conservation strengthen technology use of technology लिखि परिबा improve institutional capacity तापर होची enhance public awareness तापर होची community participation लिखि परिबा तापर होची capacity building मध्ये लिखि परिबा बुझला ना जहा जहा जानि चंदी ताकू छाड़िबे नहीं और वैल्यू एडिशन रे लिखि होची प्रोजेक्ट टाइगर एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी तापर होची टाइगर कॉरिडोर वन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट लैंडस्केप कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कोएक्सिस्टेंस तापर होची इकोसिस्टम बेस्ड कंजर्वेशन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सस्टेनेबल वाइल्ड मैनेजमेंट बुझला ना तापर ये सब लिखा क्या देखो एगुड़ाक कही
ଦେଖନ୍ତୁ वे फॉरवर्ड देखना टाइगर कॉरिडोर सुरक्षा है टाइगर कॉरिडोर बुझे समय उपयोगी क्षतिपूरण है समुदाय आधारित संरक्षण बुझे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एआई ड्रोन कैमरा ट्राफ बुझे जीपीएस ये सब वन विभाग क्षमता वृद्धि बुझे अवेयरनेस वे फॉरवर्ड लिखा ये सब 70% बैक इम्यूनिटी फॉर चालो संसद मार्च कॉकरोच जनता पार्टी इन्वॉल्विंग टीयर गन प्लेटेड लाठीचार्ज आज डिबेट द यूज ऑफ पॉलिसी फॉर सिविल लिबर्टी अकाउंटेबिलिटी द स्टेटस ऑफ पॉलिसी इंडिया रिपोर्ट 2005 रे कौन होची पब्लिश करछि ना से विषय देखिबा बुझला ना करंट अफेयर एनालिसिस बुझला ना होची रिपोर्ट गुटे अछि ना होची स्टेटस ऑफ पॉलिसी इन इंडिया ना रिपोर्ट सर्वे 8270 पुलिस पर्सनल across 70 in India main finding होची कौन होची सपोर्ट ऑफ immunity now say 70% of the policing should have allowed to without fear punishment approach while performing their duties implication बुझल arbitrary powers 1916 support consent source power undermine constitutional safeguard process तापर होची देखिबा होची fear based policing 55 wailing torch method is important to create fear among the public democratic policy should prevented area 48 weak compliance with arrest procedure 41% 48 preventive now होची weak होची 48 preventive fear based होची 55% तापर होची preventive होची 48% weak होची 41% बुझल ना ये सब देखिबा पड़िबो for custodial data NCRB data regarding police torture custodial violence तापर देखंतु civilian injuring during police action the rise concern about transparency issue highlighted policy accountable accessible use of force may be human right violation custodial violation lack of public trust बुझला ना तापर होची abuse of authority बुझला ना देखंतु NCRB data कोन कोन प्रविष्ट जे missing person तापर होची custodial death बुझला ना तापर होची LSDI बुझला ना LSDI होची डाटा प्रोटेक्शन करते तापर होची हमर होची कोन को डाटा सुइसाइड डाटा मध्ये एनसीआरबी केबे गठन 1800 1986 हेडक्वार्टर कोठी ना होची न्यू दिल्ली हला एमती सब अछि तापर होची बैलेंसिंग सिक्योरिटी लिबर्टी पब्लिक मस्ट बैलेंस पब्लिक ऑर्डर नेशनल सिक्योरिटी फंडामेंटल राइट रूल ऑफ लॉ institutional culture finding indicated need of for the human right sensitive professional policing ethical law enforcement transparency accurate custodial data policy ensure it is a democratic accountability देखो static part पे लिखिबा होची कोन लिखि परबो ना article 14 equality before law equality protection of law freedom of expression speech peaceful action movement बुझला ए सब हेबो देखो article 91 ए एटा को केम लिखिबा ना होची freedom of speech and expression बी टा को कोन लिखिबा ना होची peacefully assembly सीटा को कौन होचे एसोसिएशन डी ई एफ मतलब डी टा को नहीं प्रथम कौन होबा ना फ्री रे बुल्ला पर कौन होबा ना हला फ्री रे बुल्ला मूवमेंट करियो ई रे होची फ्री रे मूवमेंट करियो तापर कौन करियो ना रिसाइड माने रहिबो एफ रे सी रे होची बिजनेस माने होची काम खोजिबो बुझलन फास्ट होची रिसाइड करिवो नै फास्ट होची मूवमेंट करियो फ्रीली बुलिबो मूवमेंट करियो तापर होची कोन रिसाइड रहिबो से जगह रे तापर कोन खोजिबो ना होची काम खोजिबो एमति कि ना मन रखिबो आर्टिकल 21 तापर होची लाइफ ऑफ protection of life and personal liberty any police action must fair and just reasonable protection interpreted by the supreme court next as hochi article 22 protection against arbitrary arrest and detention right include being informed the ground of arrest right to constitutional relation protection before the magistrate 24 hours भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 सब लिखिबा पई पड़िबो बुझलन तापर होची देखो NHRC कमीशन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन police should use profession for issue earning तापर होची एम्प्लॉयमेंट मिनिमम तापर होची रेस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी एंश्योर अकाउंटेबिलिटी तापर होची इंपोर्टेंट जजमेंट कोन कोन डॉक्टर वीके बासु स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1900 कौन कहितला ले डाउन मैंडेटरी सेफगार्ड अगेंस्ट कस्टोडियल अप्रोच इंक्लूड अरेस्ट मेमो इन्फॉर्मिंग रिलेटेड मेडिकल एग्जामिनेशन राइट टू लीगल काउंसिल तापर होची प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 रे आसीथिला जो प्रकाश सिंह कौन करथिला पुलिस रिफॉर्म में स्टेट सिक्योरिटी कमीशन फिक्स्ड टेनर कथा कहितला होची पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर और होची जितेंद्र कुमार स्टेट ऑफ यूपी 1994 बुझेना रिलेटेड इंस्टीट्यूशन होची नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एस्टैब्लिश होची 1993 फंक्शन होची प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट तापर होची कोन इन्वेस्टिगेट
68 custodial death, recommended compensation, তারপর হচ্ছে monitoring police conduct, national crime record bureau maintain national data on crime statistics, custodial death, police firing, arrest, detention statistics, challenges ରହିବ excess use of force, custodial violence, under depending on police action, delay police reform, police political information, lack of training in right, public distrust, inadequate accountability mechanism or way forward, implement police reform, fully implement Prakash Singh's judgment, strengthen police complaint authority, ବୁଝିଲା ନା? ତାପରେ ଆସିବ ହେଉଛି human right training, ବୁଝିଲା ନା? improve ଦେଖୁନ human rights training ଦେଇପାରିବା, improve transparency, community policing, technology based ହେଉଛି accountability, ବୁଝିଲା ନା? EBA technology based accountability ନା ହେଉଛି human right training ଏସବୁ କରାଯାଇପାରିବ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ହେଉଛି କିଏ ରହିବ, GPS ରହିବ, ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ରହିବ, ତାପରେ ହେଉଛି AI ରହିବ, ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ରହିବ, ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିପାରିବ, ବୁଝିଲା ନା? ଭାଲ୍ୟୁ ବେଷ୍ଟ, ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ରହିବ ନା, ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ, ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍, ପବ୍ଲିକ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି, ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍, ସିଭିଲ୍ ଲିବର୍ଟି, ମିନିମମ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପଲିସି, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମୋରାଲିଟି, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ କଷ୍ଟୋଲିଆଲ ପଲିସ ରିଫର୍ମ ହେଉଛି କମିଟି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କଲେ, ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିସ କମିଟି ହେଉଛି 1977 ରିଭ୍ୟୁର କମିଟି, 1990 ପଦ୍ମନାଭ କମିଟି, 2000 ଅଲିମତ କମିଟି, 2003 ସେକେଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଡିସିଜନ, 5 ରିପୋର୍ଟ ପଲିସ ଗୁଡ଼ା, ବୁଝିଲା ନା? ଏମିତି କଲା ପରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆଟା ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ନା ହେଉଛି ଏଇଟା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ 70%ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆଇନଗତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷଣ, ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିବେ, ତାପରେ ହେଉଛି ପୁରା ପଢ଼େଇଛି, ବୁଝିଲା ନା? ଏଗୁଡ଼ାକ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ବୁଝିଲା ନା? ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ପୋଲିସକୁ ବୁଝାଇବା, ସତର୍କ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମିନିମମ୍ ଏସବୁ କହିଛେ। ଗିରଫ ସମୟ ଆରେଷ୍ଟ ପରିବାରକୁ ସୂଚନା, ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା, ଓକିଲ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ପ୍ରକାଶ ସିଂ ବର୍ଷା ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଶନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପୋଲିସ ରହିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ହେଉଛି ତାପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଦ ଇଫେକ୍ଟିଭ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ ଅର୍ଡର ରିକ୍ୱାର୍ସ ବାଲାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ପୋଲିସ ପାୱାର୍ସ ଆଣ୍ଡ protection of civil liberty in light of status policing in India report examine the need for policing reform and greater accountability in India. ମୁଁ କହିଛି ସବୁବେଳେ IBC ଫର୍ମାଟରେ ଲେଖିଲ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ କ'ଣ ଲେଖିଲ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ ଅର୍ଡର ଇଜ୍ ଦ one of the primary responsibility of state under the constitution. However, policing democratic society must uphold rule of law, fundamental right, human dignity, status of pricing in state of policing in India report highlight the different Hello. Thank you, Prakash. ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ ଅର୍ଡର ତାପରେ ହେଉଛି one of the primary responsibility এটা ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଣ୍ଡର କହିଲି। ହାଉଏଭର ପୋଲିସ ଇଜ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ସୋସାଇଟି, ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ହ୍ୟୁମାନ ଡିଗ୍ନିଟି, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ପୋଲିସି ଏଗୁଡ଼ାକ କହିଲି। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଥା କହିଛି ନା ନାହିଁ, ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଲା ଏଇ ରିପୋର୍ଟରେ ତାକୁ ଲେଖିବା, ବୁଝିଲା ନା? ହେଉଛି ହାଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରେଟ୍ ଇନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଲିଡ୍ ଟୁ ଓଭରବର୍ଡନ୍ ପୋଲିସ, inadequate representation of women, marginalized community, excessive work honor, affecting efficiency, professionalism, concern over custodial violence and misuse of police power, low public confidence due to delay, corruption and political interference, need for better training in human rights, community police, need for police reform, ensure professional independence, reduce political interference in investigation and law enforcement, improve accountability, establish independent police complaint authority to invest allegation of the misconduct, modernization of police, upgradation of technology for forensic capability, cyber crime opportunity, community system, human resource form, fill vacancy, improve working condition and increase recruitment women, capacity building, community policing, ବୁଝିଲା? ଏଇସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନିଡ୍ ଫର୍ ରିଫର୍ମ। ତାର ହେଉଛି ପ୍ରକାଶ ସିଂ ଭର୍ସେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 2006 ମସିହାରେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା, ତାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବା। ବାଲାନ୍ସିଂ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ସିଭିଲ୍ ଲିବର୍ଟି ହେଉଛି ଲଫୁଲ୍ ନେସେସରି proportionate fundamental right under Article 14, 1921, 22 must be protected. Peaceful protected should be facilitated by maintaining public order. Arrest detention should be strict. Law due to process. Greater transparency through body on camera, CC camera, digital record keeping important measure. ତାପରେ ହେଉଛି
Supreme Court Prakash Singh versus Directive, তারপরে হচ্ছে separate law and order function from criminal investigation, strengthen forensic scientific investigation, improve coordination among police and prosecution judiciary. Challenges ରେ ଲେଖିବା political interference in policing, resource constriction, inadequate infrastructure, so implementation of reform across state, ତାପରେ ହচ্ছে public distrust due to incident, excessive force and costly welfare, ବୁଝିଲା ନା, ୟାକୁ ଲେଖିପାରିବା। କେସ୍ ହେଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କେସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶ ସିଂ ବର୍ସେସ୍ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2006 ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କମିଶନ, ଏନ୍ସିଓର ମିନିମମ୍ ଏନ୍ସିଓର police officer create office complaint authority and separate investigation, এটা ଦେଖିପାରିବା, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ, କରିକି ଛାଡ଼ିବ। ତାପରେ ହଉଛି କୋର୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ପାୱାର ଇନ୍ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ବୁଝିଲା ନା, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆଜ ଫାଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ପଞ୍ଚାୟତ ସେକେଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ 1900 ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପାୱାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଧାନ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲୋକାଲ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ, ବୁଝିଲା ନା। କର୍ସ ଅନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ପାୱାର ଇନ୍ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ବୁଝିଲା ନା। ପଞ୍ଚାୟତ ପାୱାର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ହେଉଛି କେମିତି ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଏସ୍ଆଇଆର କେମିତି ଇସ୍ୟୁ ଦେଖେଇଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ନା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପାୱାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ବୁଝିଲା ନା। ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପଞ୍ଚାୟତ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ରହିଲା ୱିକ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ନା ୱିକ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ରହିବ ହେଉଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଡିବେଟ୍, ଡିବେଟ୍ ହେଉଛି 73rd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ, ପୋଲିସ ଡାଇମେନସନ ଆଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ପଞ୍ଚାୟତ 1973 1978, थ्री टायर पंचायत राज सिस्टम 73rd कन्स्टिट्यूशन आमेंडमेंट एक्ट 1992, स्टैटिस्टिक पॉलिसी होची रहइबो होची 73rd कन्स्टिट्यूशन आमेंडमेंट, एगुडा को ग्रासरूट डेमोक्रेसी कहा जिवो केम इनटू फोर्स 74th एप्रिल 1993, कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होची आईएन, तापर होची 243 टू 243 ओ 11th शेड्यूल रे अछि ना होची 29 सब्जेक्ट एग्रीकल्चर रूरल हाउसिंग ड्रिंकिंग वाटर रोड हेल्थ एजुकेशन पॉवर्टी एलिवेशन, तापर होची सोशल वेलफेयर। ताको लेखि सला पर होची थ्री टायर पंचायत सिस्टम होची ग्राम पंचायत पंचायत समिति ब्लॉक जिला परिषद ग्राम सभा फंक्शन होची प्रोवाइड ए डेवलपमेंट प्लान एंश्योर सोशल कैपेबिलिटी सोशल प्रोमोटिव होल्ड एंड तो लेखि परिया। कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर लेखि परिया होची हाई पैटर्न रेगुलर इलेक्शन रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी वुमेन स्टेट इलेक्शन कमिशन स्टेट फाइनेंशियल डिसेंट्रल फाइनेंशियल पावर ऑफ पंचायत ट्रेडिशनल इंक्लूड कलेक्शन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ ग्रांट तो रही। तापर होची रिलेटेड कमिटी होची बलवंत राय मेहता कमिटी 1957, अशोक मेहता कमिटी 1970, एलएम सिंघवी कमिटी ना होची 1980। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जायछि अशोक मेहता होची टू टायर, बुझला ना, बलवंत राय रे होची थ्री टायर पंचायत राज सिस्टम, बुझला ना। ए सब लेखिबा पई पड़िबो। और चैलेंजेस इन पंचायत राज करप्शन, बुझला ना, करप्शन करप्शन सीआरपी पॉलिटिकल वायलेंस लिमिटेड फाइनेंस ऑटोनॉमी ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस वीक कैपेसिटी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डिले इन फंड रिलीज, बुझला, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी लाइट कैप्चर, बुझला ना, लाइट कैप्चर पॉलिटिकल वायलेंस लिमिटेड ऑटोनॉमी ये सब देखबा पई पड़ी। नेक्स्ट होची देखबा होची नेक्स्ट होची वे फॉरवर्ड बैलेंस अकाउंटेबिलिटी विथ ऑटोनॉमी कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रांसफर ऑनलाइन पेमेंट डिजिटल अकाउंटिंग पब्लिक डैशबोर्ड और कैपेसिटी बिल्डिंग केमती होना फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिजिटल गवर्नमेंट पब्लिक एडमिन बैलेंस अकाउंटेबिलिटी विथ ऑटोनॉमी, बुझला ना। स्ट्रेंथन ग्राम सभा स्ट्रेंथन केमती ग्राम सभा सोशल ऑडिट citizenship participation public monitoring development work oversight independent oversight होची स्ट्रेंथन होची स्टेट फाइनेंस कमिशन लोकल ऑडिट सिस्टम एंटी करप्शन मेकानिज्म। तापर होची आसीबो होची फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड essentially independent of पंचायत राज इंस्टीट्यूशन द लाइट ऑफ द वेस्ट बेंगल सेकंड डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन ना एटा को लेखिबा क्वेश्चन ता financial and administrative autonomy is essential for effective functioning of the panchayat raj institution in the light of the west bengal panchayat act 2022 discuss the constitutional principle governing decentralization and examine whether greater bureaucratic control strengthen or weakness grassroots democracy। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା इंट्रोडक्शन लिखिपर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कहुचे इंट्रोडक्शन लिखिपर जो फैक्ट दरकार लिख अधिक ना मन लिखा ना लिखा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन हूँ 73rd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 1992 बोल इंट्रोडक्शन देला लोकल 7 आज यूनिट आज लोकल 7 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तापर इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन रिक्वायर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एंजॉय एडेक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, बुझला। रिसेंट डिबेट इंक्लूडिंग दोज सराउंडिंग वेस्ट बंगाल पंचायत and these are raised concern about balance between the bureaucratic supervision and constitutional free। तापर कोची ना होची कोन कोची ना होची एटी जहा कोची ताको लेखिबा ना होची डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हेड ना होची पार्ट एकरे अछि ना होची आईएक्स रे अछि, बुझला ना, पंचायत राज कोठी अछि पार्ट आईएक्स रे अछि। के रहि जनो पंचायत हाँ पार्ट 9 रे अछि, बुझला ना।
ତାପରେ ହେଉଛି ପାର୍ଟ 9 ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ କେତେରୁ ହେଉଛି 243 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 243 ଓ ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ, ଫ୍ରି ପ୍ରାୟର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସିଷ୍ଟମ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ହେଉଛି ରହିବ ହେଉଛି ଫଙ୍କସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ହେଉଛି ଗ୍ରାମସଭା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଟୋନୋମି, ତାପରେ ହେଉଛି enable local planning based community need, improve service delivery, implementation of welfare schemes, encourage accountability of elected representatives, promote innovation and responsibility, local governance, ତାପରେ ହେଉଛି reduce excessive and dependency on government, dodge greater bureaucratic control, strengthen or weaken democracy rule, ତାପରେ ହେଉଛି positive aspect ରେ ରହିବ ହେଉଛି ensure, ବୁଝିଲା ନା। ଦେଖିବା ଏଠି describe କରିବା ନା ହେଉଛି ପଜିଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ରହିବ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି ensure global legal compliance and financial discipline, improve transparency and prevent misuse of public trust, provide technological excellence, ତାପରେ ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହିବ ହେଉଛି reduce the autonomy of elected ପଞ୍ଚାୟତ representatives, delay local decision making to weaken democratic decentralization and local accountability, discourage citizen partnership and local innovation, increase dependency on bureaucracy instead of way forward way forward ରହୁଛି fully implementation of recommendation। ଦେଖିଲା way forward ଲେଖିପାରିବ, way forward କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ନା ହେଉଛି fully implementation recommendation of state finance commission, PF ଲେଖିପାରିବା functionaries, ବୁଝିଲା ନା, functionaries fund, ବୁଝିଲା ନା। then ଗ୍ରାମ ସଭା through regular social clearly define the complementary law, elected representative bureaucratic bill, the administrative financial capacity and through the Indian physical government, ତାପରେ effective grassroots democracy require balance relationship between administrative oversight and local ରହିବ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଶର୍ମିଲା ଧନକର ୱିନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଇନ୍ ପାରାସୁଟ୍ 557, ବୁଝିଲା ନା। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖିବା ହେଉଛି ଏସବୁ ରହିଲା ଶର୍ମିଲା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍, ବୁଝିଲା ନା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଟିକ୍ସ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। F57 କାଟାଗୋରୀ କ'ଣ ଏଟାକୁ ଜାଣିଦେବେ। କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା 1900, ଏଭ୍ରି 4 ଇୟର୍ରେ ପ୍ରପୋଜ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଦେବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ କମିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖିଦେବେ, ସ୍ପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ। ଆଥଲେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ, କୋଚିଂ ଦିଆଯାଏ, ସ୍ପୋର୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଏସବୁ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଦେଖିଦେବେ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପୋଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କିମ୍, ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, କୋଚିଂ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆଥଲେଟ୍, ଖେଳ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଫର୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ବୁଝିଲା ନା। ସ୍କଲାରସିପ୍ ଫର୍ ୟୁଥ୍ ଆଥଲେଟିକ୍, ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ, ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବେ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ, ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ, state medicine, scientific coaching, constitutional legal provision, Article 41, the state shall make effective for public assistance, education, employment, welfare of the person with disability, ବୁଝିଲା ନା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟଟା ଦେଖିପାରିବେ, ରାଇଟ୍ସ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟି ଆକ୍ଟ, ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟି ଆକ୍ଟ 2016, on equality and non-discrimination, accessibility, education and employment opportunity, state participation, social inclusion, challenges faced by para athletes, limited sport infrastructure, inadequate funding, grassroots, social stigma, lack of special limited media coverage, accessibility barrier, employment insecurity, way forward ରେ କ'ଣ ଦେବେ ନା ହେଉଛି strengthen grassroots development, improve accessibility, increase financial support, promote awareness, sports science and technology ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ, ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍, ଡିଜିଟାଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ, ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ, ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି, ତାପରେ ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସ୍ପୋର୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ତାପରେ ହେଉଛି ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ, SDG 3 କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲବିଙ୍ଗ, ବୁଝିଲା ନା। ତାପରେ ହେଉଛି SDG ହେଉଛି 5 କଥା କହୁଛି ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି, SDG 10 କଥା କହୁଛି ରେଡ୍ୟୁସ୍ SDG 16 କଥା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କୁହାଯାଉଛି, ବୁଝିଲା ନା। ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 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 ବୁଝିଲା। ୱେ ଫରୱାର୍ଡ ଗ୍ରାମୀଣ ସାମାଜିକ କଳଙ୍କ ମିଡ଼ିଆରେ କମ୍ ପଚାର ସୁଗମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଗାମୀ ପଥ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ପାରାଚୁଟ୍ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁଗମ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯାତାୟାତ ଆର୍ଥିକ ବୃଦ୍ଧି ଏଗୁଡ଼ା ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କ୍ରୀଡ଼ା ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର ଆଧୁନିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ରିହାବିଲିଟେସନ କ୍ରୀଡ଼ା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ପୋଷଣ ଏସବୁ ରହିବ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅସହାୟତା, ବୁଝିଲା ନା। 60ଟି ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରୁ 13ଟି ବିଶେଷ ଦୁର୍ବଳ ବା ପର୍ଟିକୁଲାର ଭନେରେବୁଲ ଟ୍ରାଇବାଲ ଗ୍ରୁପ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ହେଉଛି PVT ପର୍ଟିକୁଲାର ଭନେରେବୁଲ ଟ୍ରାଇବାଲ କ'ଣ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଗ୍ରୁପ ଉପରେ 2006 ମସିହାରୁ ଏହାର ହେଉଛି PVT ନାମକରଣ ଦିଏ। ଭାରତରେ ମୋଟ ହେଉଛି 70ଟି PVT ରହିଛନ୍ତି, ସର୍ବାଧିକ ହେଉଛି 13ଟି ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି 13ଟି PVT ହେଉଛି ବିଦ୍ରୋହ, ଖଣ୍ଡିଆ, ଚୁକ୍ତିଆଭୁଞ୍ଜ, ସିଧାଇ, ଡଙ୍ଗରିଆକନ, ଜୁଆଙ୍ଗ, ଖଡ଼ିଆ, କୁଟିଆକନ, କାଞ୍ଜିଆ ସୌରା, ରୌଧା, ମାକାଡ଼ିଆ, ପାପାଡ଼ିଆ, ସୌରା। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ବିରହର, ଖଣ୍ଡା, ଚକ୍ତିଆ ଭୁଞ୍ଜିଆ, ସିଧାଇ, ଡଙ୍ଗରିଆକନ,
ଜୁଆଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଆ, ତାପରେ ହେଉଛି କୁଟିଆ କନ୍ଦ, ତାପରେ ହେଉଛି ଲଞ୍ଜିଆ ସୌରା, ତାପରେ ହେଉଛି ଲର୍ଡ଼, ତାପରେ ହେଉଛି ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଭୂୟାଁ ସୌରା। ଜନଗଣନା ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଭିଟି ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି? 8.66 ଲକ୍ଷ। ପିଭିଟିର ମାନଦଣ୍ଡ କେମିତି? ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାକ୍ଷରତା, ପ୍ରାଚୀନ କୃଷି ଫଳନ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ଇକୋନୋମିକ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଟରେସି ରେଟ୍, ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ, ଇକୋନୋମିକ୍, ଲେସ୍ ପପୁଲେସନ୍, ଚାରିଟାକୁ ନେଇକି ମାନଦଣ୍ଡ କରାଯାଏ। ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 17ଟି ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପିଭିଟି ବିକାଶ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼, କନ୍ଧପତି ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ତାପରେ ହେଉଛି 46 ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ DPSPରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ DPSP ପାର୍ଟ ହେଉଛି କେତେରେ ଅଛି? 5ରେ ଅଛି। ଆର୍ଟିକଲ ହେଉଛି 36ରୁ ହେଉଛି 51 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ି। ତାପରେ STG 1ରେ ହେଉଛି नो ପଭର୍ଟି, STG 3ରେ ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲବିଂ, STG କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍, 5ରେ ରେଡ୍ୟୁସ୍ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ସହିତ ଅଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା, ଅତ୍ୟଧିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଜୀବିକାର ଅଭାବ, ଆମର ସ୍ୱାକ୍ଷରତା, ଶିକ୍ଷାର ପଛାପଣ, କୁପୋଷଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଅଭାବ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜମି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ବିସ୍ଥାପନ, ଖଣିଜ ବ୍ୟବସାୟ, ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ପରିବହନର ଅବସ୍ଥା, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆବାସ ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ଆଦିବାସୀ ମହାନିବେଦନ, ଫରେଷ୍ଟ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆକ୍ଟ 2006, ପେସା ଆକ୍ଟ ହେଉଛି 1996, ଓଡ଼ିଶା ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ, ଓଡ଼ିଶା ପିଭିଟି ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତାପରେ ରହିବ ହେଉଛି ୱେ ଫରୱାର୍ଡ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଜମି ଅଧିକାର ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟି, ପାରମ୍ପରିକ ସୃଷ୍ଟିର ସଂରକ୍ଷଣ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟର ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଡିଜିଟାଲ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି, ବୁଝିଲା ନା? ଏହା ସବୁ ଲେଖି ହେଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା 2024, ବୁଝିଲା ନା? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ଯୋଜନା ହେଉଛି 13 ଜାନୁଆରୀ 2016ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ବୁଝିଲା ନା? ଖରିଫ ଫସଲରେ ହେଉଛି 2% ପ୍ରିମିୟମ ହାର ରଖାଯାଇଥିଲା। ରବି ଫସଲରେ ରଖାଯାଇଛି 1.5, ବାଣିଜ୍ୟିକ ବା ଉଦ୍ୟାନ ହେଉଛି 5%, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ଖରିଫ ହେଉଛି 2%, ରବି ରହୁଛି 1.5%, ବାଣିଜ୍ୟିକ ହେଉଛି ଅଦର ହେଉଛି ଫସଲ ପାଇଁ 5%, ବୁଝିଲା ନା? ଯୋଗ୍ୟ କୃଷକ ହେଉଛି ଋଣୀ ଓ ଅଣଋଣୀ ଉଭୟ କୃଷକ। କାଗଜ ଅଛି ଇନ୍ସ୍ୟୁରେବଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ, ବୈଧରେ 2 ହେକ୍ଟର 5 ଏକର ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତି ବୀମା ଅଧୀନରେ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା, ଶିଳାବୃଷ୍ଟି, ପୋକ ଆକ୍ରମଣ, ଏସବୁ ଶିଳାବୃଷ୍ଟି, ପୋକ, ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ, ଅମଳର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାପରେ ଦେଖା ହେଉଛି ଆନାଲିସିସ୍, କୃଷକର ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା, କୃଷି ଉପଦ୍ରବ ପରିଚାଳନା, କୃଷିର ବିନିଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି, ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛି, ବୁଝିଲା ନା? ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଦାବି କ୍ଲେମ୍, ଫସଲର ବିଳମ୍ବ, କୃଷକ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ ସଚେତନ, କ୍ରପ୍ କଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବିଳମ୍ବ, ତାପରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ ଲେଖା, ଜମି ରେକର୍ଡ ଓ ଭାଗ ଚାଷୀର ସଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟର ସମସ୍ୟା, କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରିମିୟମ ଓ ସବସିଡିର ମୁକ୍ତିର ବିଳମ୍ବ, ଡ୍ରୋନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷତି ଆଲୋଚନା, ଡିଜିଟାଲ ଜମି ରେକର୍ଡ ବା ଇକେୱାଇସିକୁ ସୁଦୃଢ଼, କୃଷକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନ ଅଭିଯାନ, ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଦାବି ପ୍ରଦାନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାକୁ ସହନଶୀଳ ଓ କୃଷି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରେଜିଲିଏଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସହ ଯୋଡ଼ିବା, ବୁଝିଲା ନା? ୟାକୁ ଲେଖାଇବ। ୟାକୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନା, ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟ ନିବାରଣ ବିଲ୍ 2024, ବୁଝିଲା ନା? ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକୁ ହେଉଛି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅନଫେୟାର ମିନ୍ସ କହୁଛେ, ତାକୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ସେ ଆଇନଟାକୁ କ'ଣ ହେଉଛି 2024ର ହେଉଛି 2024 ମସିହାର ଆଇନକୁ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରଖିବା, ପରୀକ୍ଷାରେ ସଂଗଠିତ କୁ ଦମନ ରଖିବା, ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିରେ ଜବାବଦିହିତା ବଢ଼ାଇବା, ତାପରେ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ହିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, UPSC SSC ଏକ୍ଜାମ, NTA ଏହିସବୁ। IBPS 2024 ଅନୁସାରେ 3ରୁ 5 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଥିଲାବେଳେ ଏଠି ହେଉଛି 5ରୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସର୍ବାଧିକ ଜରିମାନା ଥିଲାବେଳେ ଏଠି ହେଉଛି 50 ଲକ୍ଷ, ବୁଝିଲା ନା? ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି, ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା, ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅତି ଆସ୍ଥା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେବ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବଢ଼ିବ, ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ବିଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସଂଖ୍ୟା ପତ୍ର ଲିକ୍, ମାଫିଆ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚକ୍ରକୁ ଦମନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତାପରେ ହେଉଛି ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ, ସୁଶାସନ, ଜବାବଦିହିତା ଓ ପାରଦର୍ଶିତାକୁ, ଜବାବଦିହିତା ମାନେ ହେଉଛି ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି, ପାରଦର୍ଶିତା ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସିକୁ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା ନା ହେଉଛି ଦୃଢ଼ କରିବା, ବୁଝିଲା ନା? ତାପରେ ହେଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? କେବଳ କଠୋର ନ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ, ଡିଜିଟାଲ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ, ତାପରେ ହେଉଛି ତଦନ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆବେଦନ, AI ଆଧାରିତ ସୁରକ୍ଷା, ଡିଜିଟାଲ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷଣ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ, ଡିଜିଟାଲ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTV ବା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମୟବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ଓ ଦ୍ରୁତ ବିଚାର, ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର। ତାପରେ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନିକ ଆର୍ଟିକଲ 49 ଆଗରେ ସମାନତା, ଭବିଷ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ସମାନ ସୁଯୋଗ, ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର 21A, ବୁଝିଲା ନା? ଏସବୁ ରହିଛି। ତାପରେ ବନ୍ୟା ବିପାଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ବୁଝିଲା ନା? ଏସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଲ ପ୍ରେସର କ'ଣ? ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁଚାପ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ କମ୍ ଥାଏ ତାହାକୁ ଲଘୁଚାପ କୁହାଯାଏ ଓ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଗଭୀର ଅବପାତ ମାନେ ଡିପ୍ରେସନ୍, ଲଘୁଚାପ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ତାହା ଅବପାତ ଗଭୀରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବନ୍ୟା ଫ୍ଲଡ୍, ନଦୀ ନାଳ କିମ୍ବା ଜଳାଶୟରେ ଅଧିକ ଅତିକ୍ରମଣ କରି ତାକୁ ପ୍ଲାବିତ କଲେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାପରେ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବା ହେଉଛି
विपर्य परिचालन कर्तृपक्ष न्याशनल डिजास्टर मैनेजमेंट स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीआरएफ संबंधित डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ये सब कह एनालिसिस देखिए ये देखिए ये भी देखिए चैलेंजेस सीएस लिंक करेंगे बुझेगा ना ये देखिए ये देखिए ये तो बहुत समय होगा आई थिंक ये देखिए नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड तब सेंडाई फ्रेमवर्क केते 2015 रो अछि 2030 मध्ये आउटला सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन बुझेगा ना ताको लिखि परिबे बुझेगा ना थैंक यू फ्रेंड रहिले जय जगन्नाथ जय हिंद।